Okay, good morning, good afternoon, good night, depending on where you are watching Ezeaku from. There was a question I asked. Share this video, click on like and love. You know, no tena, I say her. I greet you, I dey fine. I say her. When we engage na issues, let us engage na issues constructively. But one thing I have realized is that Nando tu Mathias Umunai. Remember, I keep calling them Umunai because they are Umunai because na ha pafula pafu. Because na fa pafula pafu does not mean that na fa bros Umunai. Umunai can never engage in issues constructively. I ask a question. Go and check all the people who commented on that video. None of them will sense enough to answer that question or to even tell me something that is different from what I said. What they all did. You are this. If any will able to address that question, Joe. And that is why I get tired of these people. That is why engaging these guys is very difficult. But rather, not from the corner and appear here. Because when you come to engage them, let us discuss. Okay, phone now black on acha. Only gap don't sell. No black on acha. Ni phone acha wafer. Oblock engage on issues or matters. If I block black on acha, no acha green. If I block green on acha, no acha black. The reason pataluji acha black. The reason just no acha green. Operator can say engage on issues. But if I am equal if I'm a black, it doesn't work that way. I made a video the other day and I asked a question. Because click on like and love. Click on like and love. All you share about this video. Share this video. All you share about this video. Share this video. I draw good on share video and I draw good na react na videos and the thing they just button so I draw good on share video I draw good on react na video that all na batana program share a video and react on that video. It won't even take you anything. That go or you take you anything, just the like button go there, bam. When you click on it, the next person batakwa or click the next person batakwa or click then share button is not even far from your aka. Just metwaka na share button, share the video. I've asked them 2 questions within the course of last week. Oma TV, I greet you. Ajugum had 2 questions last week within the course of my engagement here on Facebook. I will had those 2 questions here. Then I will tell you why they have refused to answer that question. Number 1, I asked them, stop telling us that there is no spirituality, that spirituality does not exist. I asked you a simple question. I asked you, or let me start with the recent one yesterday. The recent one yesterday, now, your ancestors are even wiser than Ndocha. I went you your ancestors were wiser than Ndocha. You will say that your ancestors were able to structure 5 food from cassava. They were able to find their own food. Even Ndocha recommend the Refanihaneli, which will brand those people, ambassadors of Ofe Guse, Ofe Nsala, and Babu. You want to go? Na mo batalo ni maybe compound that yesterday. Uwefu ube uba ube
ube ju n'elu ye, ube juru ọka nkụ n'elu ye. And anọrugo m n'ana 2 consecutive times negaricha anya n'elu ka mma na ma ya afụ ube jiri eji from ube jiri eji. But surprisingly yesterday when I was coming out, wee fu ube ịda uze ọ satara ube ahụ wee daa, wee jebe n'ube a o wee wuru na ube ahụ ejiwe na-ejiwe. Wee jụọ if intelligence is na ebe ndị ancestors who know na ha structure of 5 food from cassava, they were able to find their own food. Wee jụọ ha ajụjụ, kelee onye gwara ụzọ ahụ ma ọ wụ ọsa ahụ among ube niile dị n'elu ebe ahụ nọ nke jiri eji ka ọ supposed ịta. I asked that question. Okay, can you people hear me now? Can you hear me now? And even look at the sound. Acquiring with the sound now. The sound of the back now. The sound of the back now. Somebody tell him yes. Is the sound back now? Okay, Igbo CNN, okay. The sound of the go back. Okay, yes, we can hear you. Go on. Okay. Mana bikonu. Share this video. Share this video. Only 2 people share go this video. Only 2 people share go this video. Now I have seen comment of how many people here who I know that they are enjoying this program. How Makonyo Nkesri, this boy, reason from your Ike. Come here, come on, I'm inviting you. Come on live, come on air. Come on air, you are still unable to answer this question. Sometimes sit down and analyze. If you must argue with reason. Don't just talk because you are talking. Engage you. Logically, you can be able to answer. When I said this yesterday, the only guy who I thought not sure he make sense came there and said, "Guy, stop adding logic to this thing." Okay, see, okay, this is good. The next thing, so I was thinking that honestly, Namboku stop bringing in logic in this thing. I was thinking, who is the illogical part of Ifa? Yes. Kelu onye na-agwa ọsa n'uze nọ n'elu ka ha ya dama. Ha gbatute n'ana ime chalala m ha agbagolo elu. Kelu onye gwara ha, kelu intelligence ha ji wee malụ na their safe place wụ n'elu. You know, these things are critical questions you need to ask yourself. If you are saying that a whole human being, now the only thing iji wee feel na ha are more intelligent than Ndosha, that they have been doing their own things before Ndosha bia, because they were able to rise up in the morning, find their food, go back home, make their home, sleep. If you are saying that this is the reason, let us take it to the animal kingdom. What is it your ancestors did that the animals are not still doing today? And up to today, animals need 40 or 60 years ago, 1,000 years ago, today.
Ebe agwọ na-ebi 1,000 years ago. Ebe a ka agwọ ka na-ebi today. Animals change the way they have been doing things for more than how many decades away. They are still doing the same thing to today. Imagine what would have happened to us na ọ bụrụ na ndị ọcha bịara ọba anyị. Imagine ife a ka eme anyị na ọ bụrụ na enwere ife a na-akpọ migration. Migration is where you migrate from one place to another. Iruo there, if you a different way of doing things, then you can borrow some of it and bring it back to your place and make changes. Oya uzi all about ntu ahisi emife. So when we argue, let us argue constructively. Njọ ajụjụ a wee sị no, because we argued with Waja about this ofe nsala and ofe olugbu. Now our ancestors gathered things from the earth. They gathered things around them. Yes, they pick things here and there from around them. We now survive them. They are merely surviving them because they never knew that no nwere aja inwere ike ije wota somewhere. Wolie mwe something na cement. Ya wolie ti na aja misi aja. A wall block, a pucha block. You will a befitting house like the one I am living now. Except if you are going to tell me that this house I am living in, nanke your ancestors sololo do better than it. And believe me, owolo na ndocha abiaho oboda. Owolo na ndocha abiaho oboda. Ndeba ye kaya debi ni una aja weruota. Owolo na umunna haye ejeheba. Ha Ghana Osiri and they are not alive again. They play Osiri and before Oyibo come, all grandparents know they are alive again. They play. You see, I like this Tirikuru. I like this Tirikuru now. I know that you have a house, you have a roof over your head. I know that you have food to eat. I know that where you are working. I want to ask you a question. All the homeless people outside there, are they not living? It's a question. All the people who are homeless, who don't even have up to 80% of the privileges in way today, they are also surviving. Even Ndala, they pick food from the dustbin, they are also surviving. Even those who are in prison, who don't have freedom like you do, they are also surviving. Some of them now serve 50 years. It is all about choosing where to be. It is all about choosing progress. That is what it is. So, like drop another one. It is not about are we surviving or not. It is all about if I take you to those years, are you going to survive there? Are you going to even stay more than now? Ndị dị ebe a na-arụ ilo maka ụdị afụfụ ha na-ata. Just rise up one day and say, Ndocha, thank you for coming to Africa. It will not take anything away from you. Instead of that, okay, ofe onugbu ahụ ị ka na-eri ihe how many years wee ruo ahụ. The only change is bata n'ofe onugbu ahụ n'ijizi magi esie. Ị na-etizie magi. Ị na-esizinzi anụ wee nwee test. The only change is batakwalo na that ofe onugbu ahụ ị na-eri. Because that they change it in your local way. You added a little bit of Oyibo flavor to it. Oh, we do so superb and powerful it will do today. Here, we put them here and what people do made it far because you want to go? So you want to go? For surviving by themselves before the white men. You see, now I told you people that our ancestors were surviving like Etua Omani Masia survive today. I will be near or Bagalewacho back walk. Kirusi Kusi Malo
na ọ ya afụ akwa ọkụkọ n'ime ọfịa n'ọnụ ụlọ ebe mmadụ bi ka ọ ya afọ ife ahụ ọ ya eri. I am asking you. You don't even know why. Kedu ife agụ ụlọ ya eji bata n'ọrụ n'ụlọ instead of onye eje n'ọrụ n'ọfịa? Ajụgo m gị ife a. Kedu ife kpata na agụ enweghị ike ịbata n'ụlọ bịa chọba rice na beans ọ ya eri? Kedu ife agụ ji akpagharị n'ime ọfịa na-achọ other animals ọ ya adọwurie? All these things are artificial natural intelligence given to us by God. Only when another innovation is being added to that natural intelligence, it becomes artificial, which is the one driven by science, technology, innovations. Manuna ambassadors of Ofo and Ofo. They never answered that question. I asked them another one, but that on spirituality. No one said that this life is physical and not spiritual. Yes. Ask 2 questions or more bordering on this spirituality, which none of them, each time they come on live to do a program concerning this spirituality, they only keep telling you how long spirituality exists. Why did the Kehiti come to us to come and ask for money? Why did she not go to Arabinago? Each time this one say, why did they come to us to come and ask? You see, all those things you are seeing is inconsequential to the real argument on the ground. It is inconsequential to the real fact which you know, but you are trying to overlook it. But I will not allow you to run away from what is there staring at you at your face. I said that na Shekube Bialona Hospital ebe Mathias Dine Ebiaba Mathias video. And na more than a live video. Na mofule a lot of women na in the sere na chukwu adoro. Nde sere na enwere anything doka spirituality. Ka ngari ikwu na ha kwu na chukwu adoro. Of course na ha kwu because when you say that man is God to man, what it means is that there is no God. The only God you see is man. So when I say man you kwe hypothetical argument, that is why you will say sometimes you know the show name ado articulated in ile ekwu o if I'm articulated in ile ekwu or he whoever which is something waja do used to do on Facebook whoever ijide na nke okwu eba ogbagari ozugbo sị mba ogbaje eba ijide na nka ogbagari ya. So ndị mmadụ weje na comment section wee na-asị me Chukwu okike abịama keep you. Chukwu okike abịama is going to hear you. Before I even go to that, let us start from Chukwu okike abịama. What is Chukwu okike abịama? Ekekele ụwa. So meaning that in the whole Bible story, there is one thing which is the foundation at which we are worshiping God today. You people believe here, which is that you people believe in the creator story of that Bible. You people believe that the world was, that man and this world was created by somebody. You see, why else, or what are the reasons why we are worshiping God today, if not because he is the creator of the whole universe? If I will know the first reason for worshiping them, what else, or what are the reasons why you see your parents as your second God? If not because they get back to you, it is still part of that creator story. So now, since you believe, no will somebody no what, no na this if I can mad by calling him Chukwu okike abịama. Ogosere no na counter go the first lie unukulu or the first story, because you people keep saying different things from your mouth. You said that that was the reason why you people applauded that boy of 10 years from Ghana. We humiliated a man of the 103 years from Obuse.
Unu wekwo na the man amahife that even Ndo can still grow old, calling a 103-year-old man Ofike, while you are advocating for the ancestors in the world, a living one. You humiliated him. You humiliated the living one. You disregarded and insulted the living one, but you are busy celebrating in the world. That is the story for another day. Still on Chukwuokike Abiama. Now, he believe that the God you see is actually not your fellow human being, because name was somebody who created you before your mother and your father came in. Now, I asked them a question, that creator story, where did it happen? How did it take place? Physically in this world, before you came to life. Because for somebody he can finish go all those process of you coming into existence before that was why otherwise or your father, yet you understand that name if for the reason that no Joroman Jobel in a bedroom with female female, but yet you still recognize the existence of Chukwuokike Abiama. If that creator story happened before you came into existence, what it means is that it is more spiritual than physical. In fact, it is 100% spiritual, because if it's so, it is something that took place that we did not see. It is something that took place we did not see. So why can't you people quit this argument if you cannot argue logically, if you cannot argue constructively? Yeah? And yeah, Igbo CNN, thank you very much. And this Chukwuokike Ejiofor, is he a human being or is he a spirit? Makase na Chukwu bụ mmụọ. Chukwu bụ mmụọ. Mmụọ esara. So if you don't believe in spirituality, when I went to Waja's house in Umudioka, each time e wolitere ọjị, wolite nzu ka ama nzu. A na-akpọku ndị anọghị ebe anyị nọ. Ndị a na-akpọ afa, ndị niile a na-akpọ afa, ma Chukwuokike Abiama, ma ezumezu Ụmụmbala ka Ogono, ma Edo Nnewi, ma ife niile a na-akpọ oku, ha bịa n'ala ọjị, ha bịa na-agọla n'ọjị. Ife niile ahụ wụ spirits, they are not human beings. If there is no spirituality, live program now. If there is no spirituality, why does Mathias and Nico always gather in their church every Sunday to worship and fellowship? Who are they worshiping? They are worshiping Chukwuokike Abiama. He even said it last Sunday. Join us, let us worship and adore our ancestors and the Chukwuokike Abiama. Yeah? The truth is what you need. The foundation as a they cannot answer these critical questions. When you confront them with these questions, they cannot answer. Story onado before your existence. It is better than the story do now. Because some of the things in the market you are seeing them. But some of the things they do before it exists are mystery to you. You have to pay attention. You have to be constructive in your reasoning before you can tackle them. If they are worshiping Chukwuokike Abiama, Chukwuokike Abiama, Chukwuokike Abiama, even that Okike, did it happen in this world or it happened outside this world? It happened outside this world. It happened before you came into existence. So the process that led to that creation is spiritual. Process what you work over. If more, everything more. So I don't know why they always come in to jump at us. Now, when you say then I say, may Chukwuokike Abiama hear you. Mwejo Chukwuokike Abiama or doctor. Doctor no Mathias or Chukwuokike Abiama wafe. Ah, man of God, I greet you.
Doctor no no Mathias or Chukwu Kikabia Mawafe, doctor no na teaching hospital, or Chukwu Kikabia Mawafe, Johel Pharmaceuticals on our or Chukwu Kikabia Mawafe. So, all we only believe in Mathias and Orogon at the safest place when we came on a holy. Why are you still calling on spirit to come and heal him? Are you confirming what hospitals always write? We cure, but God heals. Because the process of curing is different from healing. Another good, you can administer medication to somebody or on somebody. You can administer a curing process on somebody, and yet there will be no healing. That is why the doctors understood that medications or curing somebody. Share this video. Share this video. Network and other tampered with. Share this video. So let us continue since network or I don't know what is happening. So, as I was saying, the doctors understand that the process of medication or curing is physical. But the process of healing is what you don't see. You only see the physical manifestation. I repeat, the process of it is curing. Let me cure you. Who can buy you? Can you even suppose it is physical? But the healing itself take place spiritually from inside before it even come to physical manifestation. That is why they say that doctors cure, but God heals. They are doing what they are supposed to do as human beings, but they believe that now your maker you gotta go. How do you say man proposes, but God disposes? Man proposes when a man ye make God supposedly make. Man ye wish for supposedly wish. Man ye struggle into supposedly struggle. But the person who determines the result is not here with us. It's not man. Are you getting it? Hello, man of God. Are you getting the story now? So each time they tell you that life is physical, not even more physical than spiritual, ask them this question. Ajani Dibi, I greet you. Ask them this question to raise. And then they go to Malo. We are at least in our band. Share this video. Share this video. Click on like and love. That is the best way to sustain videos I may here. That is why that each time I confront these people, I don't like confronting them with the Bible verses. I don't like confront her with the Bible verses. You want to go? Adama confront her with the Bible verses. I confront them with the reality and physicality design. When you go, Bible is more like a book that if you are not in spirit, if you don't believe, you will not understand. Bible is more like a book that if you are not, it will either take spiritual intervention or maybe your belief in it for you to understand. So onye ekweta ho na Bible ifo sokwa ogo na agba e na agbasa mmiri na okwute. But you can go to the reality part of ife ahụ na-ekwu. O wee ghọta ife ahụ Bible kwuru na etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. That is when you go to the reality part of ife ahụ na agba. O wee ghọta
na etu esi eme n'ụwa na etu a ka esi eme n'eluigwe igosi ihe from what we network ebido gị inye anyị nsogbu Maazị Chinonso, you are watching for your village because they click on like and love don't network ebido gị inye anyị nsogbu and I'm on if our network one eme. Okay, let me continue. Let me continue. So as I was saying, don't go putting the Bible for them. If you keep putting Bible for them, because they don't understand. Onye Zambia, Nigerian constitution. You must be in Nigeria for that constitution to make sense to you. Onye no na Gambia, ina constitution Nigeria. Ome ifo ọjọọ na Gambia, constitution Nigeria. Ayaga idea. Constitution Nigeria. Ayaga idea. Man, at the moment all batara n'ime Nigeria. If I him a quote it makes sense to him. So that Bible book is more like who no come no go no. So you should be dota. Teach you a Bible language. Oya adoka aholo an anurumelu bari jijigare. You want to go? Oya adoka aholo anurumelu obi jijigare. You want to give them. So go the logic here will based on real life experience, will based on what happened physicals. Yes, that is the best way to confront them, and that is what I am doing. You know that good? So, Chukwu okike abịama owu mmadụ owu mmụọ. The day he examine this question, we will now start looking through it. Ọwụrụ na Chukwu okike abịama owu mmadụ, owu onye Enugu Ukwu n'Umunni, ka owu onye Nnewi, ka owu onye Abagana, ka owu onye Ekwulọbịa, onye ebe ka owu. Kele ebo existiri n'ụwa. I believe na mmụọ, ị na-akpọku mmụọ, ị na-worship mmụọ. Every Sunday on Agada and Ampo, worshiping more. But you come on Facebook every day to start telling us, and all of that itself need believe. All of that itself need believe on more. Those spirits of your ancestors say na Ampo, oblo spirits kahaw. When you call them, ezume ezundefa, nkenka omambala, nkenka agolo, oluleke Ekwulọbịa. There's a mewi. Alusini na he na akpọ. Alusini na he na akpọ. Alusini na ha bụ mmadụ ka ha bụ mmụọ. O nwere eziokwu unu na-ezo mana agbagongo. The only reason why you people are coming out with this daft story is because of one thing, which is to simply disassemble the spiritual aspect of Christianity, to make it a carnal and more like a social club. That is the only reason why Unujuena Magale in lies and deceit. Because you want to destroy that message in Christianity that has spiritual backings. To prove to people that there is nothing spiritual you can benefit from being a Christian, that it is more like a social club, an Igbo social club, an Edo social club, social club, or just a social club where people gather, talk about something that holds them in common, and go back to their house. That there is no spiritual benefit. Even marriage is more spiritual than physical. Are you not aware? Even marriage is more spiritual than physical. That union we call marriage is more spiritual than physical. Even brotherhood. Na go na one level, na go na one isi na maro na your siblings ni when spiritual
that you are connected to them spiritually. There are things muna nwere ike ime as nwaanyị ewu je ka gụ na nwanne nwoke mee. There are things muna nwanne nwaanyị nwere ike ime je ka gụ na nwanne nwaanyị mee. There are things nwanne nwoke na ụmụnne m ndị nwaanyị nwere ike ime je ka unu mee. Life is more spiritual than physical. Thank you, Ajani, spiritual and sound. Ajani Dibia. Thank you. Simply because you want to go after that spiritual aspect of Christianity. I believe in prophecy. Every day, Kajiki na wono free afa. Unenso bodo you na hapo. Jebeni na ha na free afa. 80% of people na-akpọ ebe ahụ for free afa na-akpọ WhatsApp call ife ha na-akpọ from obodo oyibo. Jee na nke akwa ọkụkọ ọkwụrụ ife ahụ mmadụ chọjebe n'ụlọ ụka ka ị chọjebe ebe nwa dibịa. Ọkwụrụ ife ahụ mmadụ chọjebe n'ụlọ ụka ka ị chọjebe nwa dibịa. N'ọdụ ife a na-agwaziri uwu si na nke nwa dibịa pụta bịawa ụka na ya n'ụka na ihe enweta ya almost free, ihe enweta free. N'ife itenyere 1 million be nwa dibia no nwere ike ịbịa n'ụlọ ụka ọwụrụ si iji ọkpa ka ị ata ihe. Every other thing bụ voluntary. Anyị enyeghị as a demand. Pastor ụna nyere as a demand. Who fake pastor ka ọwụ? Yes. Pastor ụna ịya akwụ ụgwọ gold form kwụ ụgwọ o wee bido nyere prophecy o wee bido kpebere gị ekpere onye ahụ onye wayo ka ọwụ. We keep saying it. Otherwise, you can come into the house of God, pray, see your pastor will pray for you, lead you in prayers. If I in akuru 20,000 ke we gba ala afa. E wota 250,000 ke we rolo nde mmiri. E wota 300,000 ke we kposhigata aru nde shuwayo. E wota 1 million ke we butere okite debelu. Ipikochi ife niile ọ na-achụ ebe 3 million. Na ịbịa n'ụlọ ụka if nwere ike ide fuwo 500 naira or 1,000 ihe ji n'oge. Tithe is a choice. Giving church money is a choice. You are not under obligation to give any church money. How many times, even in Anglican churches today, Bishop Ndubisi Obi na-emepe establishment for church here and there so that church will stop demanding money from people, and they have stopped it. I told you na ọ gbagwojuru m anya alọtabeghị ndị n'ụka Krismas ya akara last time gara aga ịma na men nọ n'ụlọ ụka even na nduko gbefe ezugbo nna men nọ n'ụlọ ụka ọ bụla nke gara aga nọ nke the other one njere because na emere wedding Thanksgiving last Christmas 2023. Yes. Our donation unlike before yawo ina anya fu na ndị natara anata aju n'ụlọ ụka enwere opportunity ha we donation ka we nata ndị natara anata ego because na anya fu ugo ya ọrụ ugo na aha fu ugo kwada emeghoye mwe kpọ mmadụ wee sị owuzikwo chọọchị nke anyị ada ife Anglican church anyị ka afụrụ ndị natara anata fu ndị ọgaranya fu polisi kwu ebe niile asị ọ ka anata ndị ego o wee gwa m na chọọchị na-eme uvu na-agafe dosa na sị ọ na mahafụ họ ma filling station ma ife niile ma ebe a na-ele feed ebe niile ma chawama stand ndị ụka na-emepesị n'ifefa na-emepesị ebe ahụ ka ha wee na-ejenerate ego ha ji arụ ọrụ ụka na chọọchị akarigo level ya wapụta sị na iweta ha ego na chọọchị will not run. And since Ndubisi Obi Bishop Ndubisi Obi came in, since Bishop Ndubisi Obi came in, nke ahụzi nke at the end of the month ewere ife unu nweta n'ụlọ ụka wee kwụọ ndị ụkọchukwu ụgwọ ọnwụ na unu emituo target unu ya kwụọ n'ụgwọ ọ kwụsị ime ọnwa na ha agwụ as a clergyman nọ under Nnewi Diocese Anglican you receive alert ụgwọ nwa gị kpakam because na chọọchị enwego establishment na-enyefe ego. Ọ ife a ka ndị Pentecostal churches furu gboo wee mepewe redeem universities wee mepewe investment here and there ebe ha si generate ego ha ji arụ ọrụ the gospel of God ha na-preach. That is why in all these churches you cannot see them call for donation. Throughout my
ife niile njeru winners na Zambia. Throughout ife niile nne winners na headquarters ha afụkpụrụ m ebe akpọrọ donation. The same thing with Redeem. The same thing with Washman. The same thing with Deeper Life. The same thing with Loshusi. The same thing with the whole Pentecostal churches in Manowa. Donation. Also na Catholic and Anglican Church can apple donation. Manaketa Anglican churches na Catholic churches amụtakwa na soro ibe ha no amụta ka alaeze ka o ji adụka ya sị na group ha amụtakwa na soro ibe family ye ebe na Catholic Diocese of Nnewi keta ebe ihe mechanical lab the cheapest lab na Nnewi ya na Immaculate Heart nke ndị Catholic Church ilu ebe ahụ hospital kwa the cheapest place in nwere ike take treatment, but that money is still something. It goes into something. You want to go ewuru nke eji arụ on hospital nke for church etinye into project. Enwere school ahụ na with the cheapest place nwere ike inweta the kind of quality education ihe nweta ebe a, but as little as that money akwụsha ndị nkụzi ụgwọ ọnwa take care of one thing or the other one we go back into church project. How will CATCOM onweghị a printing press do na Nnewi inwere ike iji n'ụwa wee compare CATCOM the Catholic dewe n'okwu a na ebe ni ọdụrụ possible. They have Chukwunonye Microfinance Bank on the okwu a n'ime. They have a lot of establishment ebe ha sizi enweta ego ha ji arụ ọrụ church program ka ọ ghara ewuzi ngo anything ihe emezi na church will be voluntary or bụrụzi compulsory. The same thing with ndị Anglican. Ndị Anglican bidokwa nke anyị now. Ndị Anglican Diocese of Nnewi nwere ebe ha nwere ICT center isi na nkọ nke Kenedri Chukwu wee baba o isi azụ Ibeto Bank wee na uwe ICT center egolu building now specially for ICT related program. Ịghọtago? A na-eme ma computer program ebe a anyị akụziri ma programming anyị akụziri ife niile ebe a. Ndị Jambu na-use that center as a jam for because na ha nwere everything eji ede Jambu electronically. Ife na-eme ebe ahụ dị more massive ịbata ebe ahụ for more than 1,000 computers. Ha nwere free stations, ha nwere machawama stand ebe a na-ele master feed ebe a na-ele rice ma car wash. Ịghọtago? Ha nwere so many establishment ha nwere now ebe ha si erezi ego eji wee na-arụ ọnụ gospel opposite from people. Ndị mmadụ awụrụzie voluntary like ụbọchị a o nwere ife bishop melu na St. Mary's Cathedral Church of St. Mary's Uruagụ nke anyị Nicholas Ụkachukwu Cletus Ibetofa Dandukofa they came. Those are the people church na-enedozi anya ka fanyefe ego ka ha wee mefe because na mana ndị ahụ nwere ego ọ maka ngụnwe enweghị ego. Ana m edo ndị otu ụwa aja ha anya kịta ka Mathias kwụsị ịda anakọsị ụmụ agadi nwoke enweghị afụgbo ego ha ji wee ri nri ego na mkpọ thinking na ha ọmụrụ na church move go above that place. Nicholas Ụkachukwu ikuku ọma ndị Igbo wee nye na St. Mary's that day about 3 weeks or 1 month ago wee nye ndị Anglican Diocese of Nnewi nye bishop 150 million. Ibeto nye 100 million, 250 million. Danduko 5 million. Other people would go that day. Church raise pay 400 million that day. Those are the people who can bring that money. Church will take where if actually GM. Church, Anglican Church and a Catholic Church are going to go the level where one in a they will take in church project. No, these days when church project somebody takes it up. If we church in the bar video bosia Shanghai onye de kano sikelo oh na ekwu na ya arụ church nye masị na ya arụ nna ka ewole ego ye ruo ye ohozi church ya gafe go level ya wachi ime project ofu onye asị ka atụ ụtụ onye akpọ 5,000 onye akpọ no we saw it a long time ago. Church ya gafe go that level. So uno nwere onye nwa di church akpọ ego just like Zion. How many times have you seen Zion more donation? You got to go.
closing of their 100 days fasting, who voluntary people na bia just like harvest. It is just like normal harvest. Nya aguaro unu emekwe aguaro at the end of the year oko iwotari. So no na efulu na alu ọrụ ụka etu ndị dibịa si kwa alu ọrụ dibịa fa gosi ọnwa dibịa ka ọ ya wee bịa ekwu ụgwọ wee gbaala ya afa ekwu ụgwọ ewee rụọ ọrụ ụmụ ọrụ ndị ọzọ dụka first aid na ọ dụka ịkpọtụ onye ụwayo kelife a na-akpọ ịkpọtụ onye ụwayo inye ndị chiru nri ibubata ezumezube nna ya ịrụrụ ọrụ mmiri ndị ahụ first aid ekwu ụgwọ first aid before the main treatment, which is either okite ibobo, they must pay. Ayodago ibobi isi atụ, ibobi isi nnụnụ, ibobi isi ọkụkọ. Ịghọtara? Also be nwa dibịa ka a na-alụ dị ọrụ a. So chọọchị ọnwụ na ịfụlụ na-arụ ọnụ their church in a dibịa way. Church ya bụ fake. Ayaghị ejezitinye mkpughe iwere akarụ jebe ebe ahụ mgbe ọ chọrọ ije. Iwere akarụ jebe that place. Ngu nechasichala anya chi ije ọgwụ mgbe ife chọjere ebe a. A pastor neediri ime onye ewu before prophesy ya to you. Nwa dibịa neediri ịma one on one. Ekwuori ụgwọ afa o wee yọba ịkwụghị ụgwọ ọyọ ife ahụ ọ ya afụ anything. You must pay before you giri ya nana. Yes, ị ga-akwụrịrị nwa dibịa ụgwọ before mmụọ nwa dibịa ji arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ mmụọ ha bata ịkwụ ụgwọ mmụọ ha na-agba ọsọ agba. Man, ada agala onwe randomly. A pastor akpọzie ozi n'ụzọ. Yes, gospel is free. That is why people na-eji wee buru megaphone pụta n'etiti ilo pụrụ ebe ahụ ozi ọma zicha ọ na. That is why onye na-eme morning cry ihe eji wee nọrọ na bedi na-arahụla nyanwa isi bee pụta mmanụ mmiri pụta nọrọ n'afịa dị na nkobere nọrọ ebe ahụ ziwe ozicha ozi ọma okpere na ekpere na-akpụọ. It is free. Anything here is voluntary. So the spiritual aspect of Christianity is what these people are aiming to destroy. That is why they also destroy the spiritual aspect of Ordinana. And when you destroy the spiritual aspect of Ordinana, nche ba club, ba club, odoma ya na mba club will benefit in a club. Even clubs are about today, all benefited on a because name and obosaya one n'ife aye nyewu ụbọchị ahụ akwa nna yo n'ife aye nyewu ụbọchị ihe mewo dị n'ife aye nyewu ijeba the club ịghọtago. So ọ bụrụ na ha destroy the spiritual aspect of Christianity ifuzie nna ya mana they are not thinking if there is nothing I can benefit from Ordinana too, what am I going there to do? We can as well live our life as if there is no tomorrow. We can as well live our life that there is no tomorrow. If I njebuka or even may benefit, I remember more than another. Go to Ife Kowo. So, let us all cook all mayaka. Umenana, culture and tradition of our place is a lay down Ifa Ndanai had the lie, which is still spiritual and Igbo. Is it not spiritual? Jeben the book without fulfilling the cultural and traditional aspect of that institution called marriage. That is why a church cannot even wed you. Church cannot wed you. Last time, Evangelist Ezeaku released ego to about 100 men. Where Jema agba ife ọna wife omenala fọrọ n'isi nwunye gị ka edocha ọna ijiri ozi ndị ọgọ ụgwọ. Ibi ebe a na-akwa ozu ndị ụka ya bịa n'ụtụtụ mee nke ha ya eme asị ndị ụka na ndị nwe ozu a continue. In fact, ndị nwe ozu ya ebido ndị ụka wee bịa ndị ụka bịa nye ha oghere ndị ụka kacha ụka nye ozu ndị nwe mmadụ a continue. Ọ wụrụ onye ọgọ mmụọ ndị ụka ọdịnala abịa n'ọrụ mee nke ha na-eme nara nọrụ na-emechasịcha anya n'ụwa ise there is nothing spiritual about this life. Ịmara na
ikuku ya eku fu igwafu mana ama na ụfọdụ n'ime unu na ife unu na-eme ọhụ ife niile ka anyị eme wechute ego Facebook a o wee gee na onye rivers na Facebook a ụfọdụ rivers ihe ebo ịmakwa na nwere onye ya afọ ọsị nke o nenegodu ndị mmadụ na-anọrọ etu a na-ememe iwu na-afụ clear. I have witnessed that onye afụ bụ ka a na-asị dị afọ ụwa dị more ignominious than what you see on a daily basis. Ụwa amụ na ụnọ na the more ignominious, ụwa the more spiritual. A lot of things that happens in this world is more spiritual than physical. Yes. Kere ife kpatara na ndị ọcha na-alụ iloba ya na-eji mmiri. Kere ife kpatara na ndị ọcha na-alụ iloba ya na-eji mmiri. How can you control nature? I am asking you. How can you control nature if it is not through spiritual? Spirituality is more like equal to nature. Can you explain how the sun comes into existence? So if you cannot explain how the sun came into existence, you cannot explain how the rain starts falling. You cannot even explain why how can you control it if not through the same equal means? It is a question that is begging for answer. So even Ndocha believe in spirituality, but they are constantly trying to see how they can fight nature, how they can equate themselves with nature, how they can measure themselves with spirit, because when you talk about nature, you talk about spirit. Everything natural, oh, if you barogale, what I go? What I go? So, I have even told people, oh, this life is physical. Why is it na mmadụ chain will not disappear? For this physical body to remain in this life, or when you have a na party, can you represent your spirit? I am asking you. All physical things you see with this table, with my phone, these things will remain here. Even when they are damaged, you throw it away. Keri ife du n'ime mmadụ mere mmadụ ji wee wụrụ the unique anya mere mmadụ ji wee do unique wee wụrụ nya na-eyuzu ife ndị ọzọ niile nwere n'ụwa, because ọ mmadụ na-eyuzu ife ndị ọzọ niile nwere n'ụwa. Keri ife dị fa nọ n'ime mmerụ iji wee do unique from every other thing e created. Ọ wụrụ na enwụọ something esi n'ime ụpụọ this physical body. Yes. Anything physical, you can see it, you can touch it. Yes, you can feel it. So, which is more, which means that the whole essence of your existence is spiritual. Because once that spiritual aspect of your life vamoose, you are no more. Here make sense to you. This physical body. Ịlọ nlọ nwa ahụ wee pụọ wee jee somewhere wee jee kpagharị ya. Ụfọdụ ka nwa ahụ pụrụ ha anachighata ha ọzọ. Onye ahụ ife ahụ Nigerian movies na-atụrụ anyị mgbe ahụ ya bụ mmadụ dinere ana mmụọ ya pụọ. It happens. O nwere ndị na-argue na ije na mortuary na o nwere ife na-eme ebe ahụ na mortuary mere nke a na o mere nke a, mana mgbe a na-asị when onye na-alụ na mortuary ya sị n'ọgba aka today, because afụrụ mbe ndị ọcha na Facebook be ndị ọcha ebe onye na-alụ na mortuary be ndị ọcha na-eme oje ije kpughe ife ọkụ aka onye ka ọ na-akụrụ aka ị na-akụrụ a wooden body. If you don't believe that there is spirituality around that ebe mmadụ na onye duburu ndụ mbụ nwụọ, mmadụ na it is possible na ịmaghị ife onye a metarụ mgbe ọ nọ ndụ, mmadụ that it is possible na ịmarụ ebe onye amaghịla aka enwe ife dị iche na virus
Imefe virus. Imefe virus. If you bury a virus here, it is capable of even affecting other people here. Imefe virus. Spirit is more like a virus. Onwelu unye nwa na nnewu ya makpo area ebe wee kpakata aga naga na Daisam hospital, Daisam mortuary akwudo here. Ndị chọọchị jechara mana obi wee je chichi ka eje gwa ndị abiko abịa bupụrụ onye ahụ ebe wee ruo mgbe abịa bupụ onye a ụbọchị eniri onye a aịdọichahụ onye a na nna mmiri nzogide wee ruo na-ekwụsịchi ini ya maka onye ike ka ọwụ o kere ike ka nwoke ịghọtago. So kedu ka a sane human being yesi wee pụtasịgo na enwere ife dịka spiritual, na spiritual doesn't exist. Kedu ka mmadụ dị ndụ na-eku ume yesi wee na thinking in such a way? How can you be thinking in such a way? Into a virus si eme ka onye efu ndị amịla alụ kere ike gwọrọ ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha na-emicha ha 10 years later ha ka na-eke ike. Ụfọdụ n'ime ha chụpụsịa na mmadụ na so many mgburu. And onye ahụ ancestral causes ahụ ndị ụka na-ekiri ya ị na-asị na na-ekwu na your ancestors na-akpa alụ. So ọkwa the same ancestral causes ya ndị Igbo na-akpụ alụ. Kedu ife wee kpụ alụ? Ụfọdụ alụ a na-akpụ akpụ n'ala Igbo ahụ nke ngụnwa metalụ, ọdụ nke nna ya metalụ, o nwere ike ọwụrụ nke nna ha metalụ, ọ ka wụkwa ancestral causes ka ọwụ. Ewee kpụchaa ya a na-ewe deru jụụ a na-ewe jụọ oyi. Ịghọtago? Baịbụl wee gwakwa gị na a na-eji njọ ndị bụ nna wee meta ụmụ ha. When you check some things Bible na-ekwu, it is even equal to nke omenala anyị na-ekwu. Eji wee sị na etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. A lot of all these things do spiritual. In the Bible, prophecy there, na ala Igbo a na-agba afa. In the Bible, miracle there, na ala Igbo unu ji ogbu ashwe. In the Bible, the sins of your ancestors, you can still suffer the pains of it. Na ala Igbo, arụ ndị nna ha metara ọnụ nwa generation today nwere ike ka duel kwane ọ na-atụ na afụfụ ọ na-ahụ ntụ. Because sometimes o nwere ike nna ya wuru onye gburu mmadụ too much wee ike ọ anabụ na ahụ dị soiled with ọbara. So ọ ya ada achọ ọkụ, ọ ya ada achọ ọkụ. Nwere onye wepụrụ ndụ mmadụ na free go and write it anywhere. Ọkwa ebe ụwa nweghị onye mmegidoro ife. Life is spiritual. Ịnwa anwa wepụ ndụ mmadụ n'ụwa ịta ha afụfụ ya ntu isi wee fụ n'ụwa ụmụwo ya atacha afụfụ si ọbụla ka ụwa mere. Life is spiritual. You only boycott spirituality through spiritual means. Ime ihe n'ike aka yo ị ga-atachasịcha afụfụ n'ụwa sị na ịma ọ na-etu aka ọdụ. That is why imechi ife niile n'ụwa asọghị n'aka wute ọbara mmadụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ọbala onye igburu ya emegidoro ife tihu na n'ụtụtụ. Ịmahụ a lot of all these people ya wee pụta o nwere ụdị agwọ ya ada akpa ị na-asị onye a ọ mazikwa ife. Ọbala onye ogburu uwe ife na-atụgharị ya until ọtụ ya either in a disgraceful end or in a very disastrous end. Ọbala do highly spiritual. Ọbala do more spiritual than anything a na-eme n'ụwa. That is why nke ọrụ eji n'ime asị bupụrụ ya ọbala. O nwere ụfọdụ nlọ ị nwere ike ịlọcha kọwacharịa a man of God ọgwa gori ife dị ndụ nwere ọbala n'ime ọbara ịka na anụ were eji enye Thanksgiving na altar dị etu a ọ na altar dị etu a. Ọbala do more spiritual than anything in this life. So the greatest and the worst thing ị nwere ike ime n'ụwa is boycotting that ọbara. Iwepụ ndụ mmadụ. That is the highest spiritual wonders emere n'ụwa. Ime ka ọbara na-agba n'ime ahụ mmadụ onye ahụ na-eku ume dị ndụ. Mgbe nwere wee boycott a powerful spiritual process. Ese m na ya ana free. Ịfụrụ ụba dị okwu egwu agwa ngo na ha kwuo okwu ịmara ha onye nke akịta awụ ogbu mmadụ ka ọwụ. Ịfụrụ ka nsi wee bịa ha
n'igbu mmadụ ọsị big mouth ekwugo m ebe metụrụ ya ekwugo m ebe metụrụ ya so bad gbudebe mmadụ egbuzina mmadụ ị na-eme the highest atrocity na Bible alụkọ ọwụ n'ala Igbo alụkọ ọwụ be ndị ọcha alụkọ ọwụ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe yes ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe egbuna mmadụ ọdụ n'iwu iri na Bible egbuna mmadụ ọdụ na Nigerian Constitution egbuna mmadụ ọdụ na American Constitution egbuna mmadụ ọdụ na Constitution ndị Zambia ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe akpụzina big mouth ọ bụrụ na ị na-asọ ya aka wute ọbara gbafere ị na-enyi iwu ya. That is why we are there against these people who take laws into their hands. No jidere onye ohi ekwuwo ya nwụọ ya ọkụ. I am still against it. Hand onye ahụ to the relevant authority. Ekpe onye ahụ ikpe wee gbuo ya akpago n'isi karịa ije na mmụọ. Enwe judgment n'isi onye ahụ. Ịghọtago? Ekpere Jizọs ikpe na Bible. Whether na ekpeziri ikpe azụ ekpere ikpe magomago, there was a judgment. So anything nwere ike lead to anywhere ị ya atampa with ọbara mmadụ ị na-agba ọkparụ na aka n'isi whether no anger igbuo mmadụ with anger ị kara ata afụfụ ya because you can build a house, you can destroy a house, build when we talk about physicalities, you can build a house, you can ị nwere ike kụrisia moto jegotakwara moto ọzọ but ndụ mmadụ ọbara mmadụ is something you cannot igbuo mmadụ you cannot bring back that person. Nke ahụ wụ ọgbara Igbo gharị ọgbara ndị ọcha gharị ọgbara onye ọna gharị anything n'ime hụ ndụ wee zọta ya mgbe ahụ onye ahụ ka na-eku ume onye ahụ nwụ ha you cannot do it again. Science and technology failed there. That is the highest spiritual process. Onye akpatara a na-echukwa mmadụ ka alụsị because that is where God did the highest wonder. That is where nature ended. That is where nature begin and end. You can make an artificial forest. You can make an artificial mountain. They have tried to make an artificial human being in the name of robot. But because no balaho adagana here, because that natural brain adhonisie, because no way of veins about balance flow, it can only be artificial. You can only control it artificially based on information on how the work of God. It is still superior to you. I mean inferior to you. So in that one big mouth or na ma bago ofu ebe ibel. Efuna? Efuria? So onye na-agwarụ that life is physical and not spiritual. Onye ahụ achọghọ ịzọrọ ndụ. Onye ahụ achọghọ ịzọrọ ndụ because ọ chọghọ ka ị nwee nsọ. Ọ chọghọ ka ị na-aga n'oke asịrị na ama onye believer na life is spiritual ya enwe nsọ na-asụ ụfọdụ ife mara na ome ụfọdụ ife ọ contaminate aka. Onye believer na life is more physical, can do anything in this life without even looking back. Yes, that is in one other places where spiritual controls the physical. Because some of things in our control your movement, where you go, how you behave, what you say, is more spiritual than physical. You are not seeing them. But the moment you want to act, that thing will come into you and tell you the implications of what you want to do. They will manipulate you spiritually. Spiritually. Iwe enu nke ahụ ọfụma karịa nke mmadụ dụ ndụ na-agba physically. Ndị na-asịgo biko akanyo hapụ ya emene ife ejochacha nke ha kwuru mana mmụọ ahụ dakwasa ha arụ gwa ha arụ na mmụọ ahụ will open your eyes to the reality. Efu ozugbo withdraw ndị n'ebe ahụ sị ozugbo onye a na-eji ejisi nsi na ife. Life is more spiritual than physical. Ịgbagha na life is not spiritual. It's more like you are saying that there is no God.
And how can you say there is no God? How can you say that you couldn't a God adore? You cannot be conflicting your message. Your message must be elaborate. In the other place, you are telling us that man is God to man, meaning there is no most high God. If there is no most high God, who is Chukwu Okike Abiama? You cannot even say that they are your ancestors because you are always specific. May our ancestors bless you. May Chukwu Okike Abiama. And each time you want to say Chukwu Okike Abiama, you point up. You gotta go. Each time you want to say Chukwu Okike Abiama, yeah, you point up. Eh? So meaning name na Chukwu Okike Abiama ahụ nọ n'elu n'ọnọghọ n'ụwa. Meaning name na Chukwu Okike Abiama ahụ anọrọ n'ụwa. Eh? Eman honor in this world with us. That is why you point in strange places. You go to strange places to go and look for that God. It's either negaro na mmiri or negaro. You want to go? Ekwezina ka a na-edeceive you. Ekwezina ka a na-edeceive you. There are a lot of things that happened in this life that you are not aware of. It goes through a lot of unseen battles. For some of you who are saying, "No, all na Chineke na can even catch you." I plant here CCTV camera around you. Mankiye jafona mo. You will for a lot of things name around you. Lagos actually on Tuesday we cancel. Do you even know why you cancelled it? Do you know why you cancelled it? I am asking you. Na ne ya kamado kwashalo stepmother ja akomuzu oge we move immediately the next day park ya moto na ne with omu ya we na agba Lagos ka oje dozi abu no ololo ka o ya wo umu na nwunye batazi akwamozu obiazi ebunatafa ka ha na kpunu no ha direct. Every single thing stood against that journey. He boycotted it to the point that no go na park. We fumuru agwaye no na do. We je we owuru na motor ahụ first boss. Can you first stop from Ijeba second boss? Owuruzie na chorere eba first boss. Ebo na first boss ahụ jugo. Why can't you go back home? What is it you are going to Lagos to go and do that if you don't go tomorrow it will not happen? I am telling you why you should consider some disappointment as a message. Because when they say that pastors hear from God, sometimes God will even speak to you directly. But you won't know because that is why now only let's go. Why is it that you highly get worried when you are disappointed on something? Say no, disappointment sometimes I see it as a message. That is why you be disappointed in disappointed in so many things, and that may grieve over it because it may be a message to avert something or maybe to project for a better something in future. Owefu nwuru agwaya ogo complain kata zero complain kata nwuru agwaya weli tuonye na moto nyama we buy the guy we buy second boss. A very tragic Orizumoto accident that happened in somewhere Benin also or Benin Kefa Americana after Asaba, after Delta State. A battle accident here, accident here, we will know exactly. He is the only one that died in that vehicle. Every other person in that vehicle, every single scratch na their body. Because now driver came dodge gido pota kukalo door we kurie from Ebono. Ogala yamado patale go. We did a really the madu we be na ye ogala nyodo bukalaka. The message has been coming, but you are disregarding it because remember, man proposes, God disposes. See it in all your message. That is why in Juena abandon mother. May tone ma like can the pastor be change their message to. We don't see any of us are about the messages of the Bible.
Bring that message, interpret it into the happenings in this world so that people can now get that message clearly. In fact, pastor, mana ha scriptural words from Genesis to Revelation. But when you come down physical to this life, you will say that I don't argue with you as a Christian based on Bible. I argue with you based on what is happening in this life. I will still take you back to that place. A message can come through disappointment. And that is what I keep telling you, Waja, and do to her. Those whom we say, why did you not ask God for this to happen? Why did you not ask God for this to happen? You see, my mom who a strong believer. My mom who a strong believer. Where they are, like 5 years from this one to this one, a lot of things happened until the day my mom won. The day my mom won, there are a lot of things that happened that showed that it is a message. She visited so many places with different messages, including my house. Could you believe that that night, that night my mom won, ụmụnne m nọ na palọ elu na-enene film nọkata also from nowhere febata n'ụlọ fee na palọ elu a nakpo na passage ha chụọ ofebata feje na step fechigata ha nọkata ha fụzie this my last born ị na-afụ ogologo ha ka ife akịta in 2013 ahụdịkwanụ ka ọ dị then that's like 12 years ago ahụdịkwanụ ka ọ dị then wee nọkata wee kpọọ ha na palọ wee sị ha bịa ha wee luo na ihu dọmọmị o wee gwa ha na ebe ụsụ ha nọ n'ihu dọmọmị ozugbo onunu ha mere ụsụ a mee pịapịa si na step na lie ife dapụrụ nke ntọrọ direct n'ọnụ hey mọmị ya nwụọna ife a mere at exactly almost to 8-9. That was exactly the time my mom could be room. I confirm that my mom anorozie. How can you even say that there is no message even in disappointment? Now, let me tell you what happened. We were strong when my mom died because we saw a lot of things while she was sick. A what ago. There are some things that was the case. But do you know that after the burial of my mom, we did, if I were a woman, 5, sorry. Within that year, after my mom, all my sisters, almost all my sisters got married. In fact, only the two self at the same Christmas. They left to their husband houses. I am telling you that sometimes don't see any as a disappointment. Obviously, I didn't even that's how. You know what I go? Yeah? You know what? So, some disappointment will a message call to you. Or disappointment out there. A try you like ask God why. That is why you follow Juwe Mbakulu untimely on today.
You want to go? So, as Christians, I'm aware that if you have a one-on-one encounter with God, you will see message in everything. Onya can just say, beyond you knowing that your pastor is spiritually gifted, behind you knowing, beside you knowing that God is this, God, have a one-on-one encounter and relationship with God. It will make you to be strong against so many oppressions and so many disappointments. God can speak to you. See through disappointment. See even through blessing. See through blessing. Yes. Maka, if you know that God is the omni-knower seat, if you know that God is the omni-knowest, then you should believe that God knows even tomorrow from today. Yes. So you should know that no matter anything, no matter no what, anything God do matter no what, whether no one matter, because on nyakelong, nyakelondo, nyakelong, nyakelondo. So when anything matter no what, and we reason, ojueme. Yeah. So Hannah Agbago, a Christian. Can you feel fat you eme? Mathias Ezeaku accident here. Why would you eme? Nka, why would you eme? Nka, why would you eme? Where that God speak to people through disappointment. Some things is for or try to avoid you from getting into that mess. But a lot ago, actually, you will save 5 other lives. But a jolajo, you pechiri a gap beyond what message you have gotten. Only can make it beneath just somewhere. Apato ya warm. Abagariam. Only robos ya tolo mado. Na see from airport road that we just go pala. Based on the calculation of my movement, I come on at that time. But something happened. Something happened. And usually, we have any atom of epakosife in anything in them, and I may change it. Before Sokoria Woro, and I may change it, or I will start looking for another alternative. Even for one, you see, you will disregard so many messages. Even for what, it do deep rooted, for what, no, you're doing it to, no, you're doing it to, no, you're doing it to. You want so many messages in a dialogue. I came you a banana if do to or a banana if do to. You will be disregarding it because who go on. Here they buno be for Hana Megu, Nachineka, Naneshadro, no if you metal no what. A what I go in a make or losing key metal, in a losing one buy gume. Was more ya they with direction. But on go ya dana huacho. He may push you through as a mado without knowing that me push you through kamado mananga chukupuru with a me. Yes. Okay, may end the broadcast here now because almost some people nation somewhere and all the very important that I go and see them. I will meet you with the time off if I name you want to go. So I will come back. I will come back to this message another day. You want to go? I will come back to this message another day. But of even now, the umunna the pastor can you make this message more practical since now umunna ebidona etenke and agwaziha that life is practical than spiritual. I want you people to take this message now to people. Practical. Use experiences of what is happening in this life to teach people the message they need to hear. Make that teaching more practical now. Yes, there is practical aspect of all these messages and in the Bible. And I have just shown you example of it now. Because when you preach to people in this form, they will caught up with that reality immediately.
But sometimes when you keep quoting from the scripture, it will give Matthias and his people opportunity to mislead people and deceive people. Bring that message more physical now than spiritual. That physicality is going to connect them to the spiritual aspect of that message. But sometimes when you come with the spiritual meaning and aspect of that message, they will not comprehend. They will not comprehend. I don't want to get carried away. I will see you people again. Time. I need to attend to something. Ọka bụkwa nwanne unu nwoke Ezugo ofu onye na Nnewi. Ofu onye ndị mmadụ na-asị onye ọwụzikwo Nnewi ka o si. Mana o nwere ife eji agba ndị Nnewi. And ime nne m nwa wezuga anya n'ime ya afụ na m possess that character and trait of ezigbota nwa na-edo. Ịghọtago? Ezigbota nwa na-edo. From Oriago to the precise Rio. Ịghọtago? Ụbọchị taa amaala anyị mma. Share this video. Share this video. Darling.